എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രം പൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന ഒരു എയർ ഷോ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 5 ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുന്ന ഈ എയർ ഷോയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു. തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സൂര്യകിരൺ വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ഡിസ്പ്ലേ കാണികൾക്ക് അത്ഭുത കാഴ്ചയായിരുന്നു. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എയർ ഷോ നടന്നത്. വൻ ജനാവലി ഇത് കാണുവാൻ ശംഖുമുഖത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സൂര്യകിരൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 9 വിമാനങ്ങളാണ് എയറോബിക് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്. മന്ത്രിമാർ, MLA മാർ, മേയർ തുടങ്ങിയവരും വ്യോമസേനയുടെ ഉന്നത മേധാവികളും വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രകടനവും ആർപ്പു വിളികളോടെയും കയ്യടികളോടെയുമാണ് കാണികൾ സ്വീകരിച്ചത്. വളരെ ചിട്ടയായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഓരോ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ അവതാരിക വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഈ എയർ ഷോയെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കി. ശംഖുമുഖം കടൽത്തീരവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ജനസാഗരത്താൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സംഗീത വിഭാഗത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമും ഇതിനോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആകാശ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾക്കു ശേഷം പൈലറ്റുമാർക്ക് വീരോചിത സ്വീകരണവും ആദരവും നൽകുകയുണ്ടായി. തലസ്ഥാനത്ത് വ്യോമസേന നടത്തിയ ഈ ഗംഭീര ആകാശ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായവർ എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. Flew on the Kiran till 2011, and in 2015 it was resurrected on the Hawk Mark 132. The Hawk is an advanced jet trainer, license manufactured in all budding fighter pilots of the Indian suryakiran 1 की पोजीशन पर ऑन कर रहे हैं नंबर 4 विंग कमांडर अतुल यादव, जिनकी formations, whereas the even numbers 2, 6 and 8, that is squad leader Garg, wing commander Alok and squad team in Prachand formation from your left. The team is based in Bidar, Karnataka, while also motivating the youth to join the esteemed defense services. With that, please lift your leg all down louder physics. Front coming in from straight ahead to create such a symphony in skies is the suryakiran. There go 8 and 9, followed by 6 and 5. The rest of the team, that is suryakiran 1, 2, 3 and 4, moving up to the skies, signifying the Indian Air Force's motto, touch the sky with glory.
sky by our maintenance team, led by Wing Commander Rena, who's from your right. Alphabet A, please look to your right and making an entrance to fields right through the alpha. Must lead to my tunes like ballerinas in the sky in this well choreographed maneuver. And one, there they go! That was suryakiran 5 buzzing through the skies and surprising the audience. Used during the debriefs. This straight ahead, the first time, there you can see it for one more time. Waiting now for the leader's call. There you see them split and disperse. Suryakiran. So are you guys ready for some kick-ass music? You guys ready? So here we go. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റൊരു വിശേഷവും കാഴ്ചയും ഒക്കെ ആയി വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.